Now, if you're joining us right now, this is time for the People's Court. And tonight, the case that we're handling is about the roads and sanity on the roads. No doubt, if you live in this country or anywhere that you live in, you have encountered accidents on the road. You've probably lost someone through a road accident, or you've been injured or know somebody who's been injured through a road accident. Or perhaps you've witnessed some or avoided some or participated in some of these incidents and accidents that we're talking about. So tonight we want to look at it a little more critically, George. We want to look at it and want to see exactly why is it happening. First of all, why are we talking about it right now? One of the reasons is, of course, that the NTSA is saying that we're having more accidents right now in this time period than we've had compared to last year and the year before. That's a big problem. So we are just here to shed some light into this conversation. We have George here, of course, and we have a panel of people here, good people who actually operate on the road. They understand what is going on. They understand the challenges that exist, and so they're here to shed light on that. Later, we will have a conversation on exactly what to do in the event you find yourself in an accident, or you witness one, or you arrive at the scene of an accident. Because, Victor, a critical component is that whereas accidents happen during the rescue operation, the cases and the situations are exacerbated. Yeah. Due to how people are handled, victims. Exactly. Some are, pass away along just because they've been mishandled. Yeah. And we've had cases of that as well. So that's, of course, a component that we're going to look at. Linda is on the other side with a team of paramedics. Yes. But right here in studio, we have three gentlemen who will help us drive this conversation. Brown Shalwa, welcome. In fact, let's give them an opportunity to introduce themselves and what they do. Let's begin from the far right. Thank you. I'm Brown Shalwa. I'm a chairman from taxi drivers. So I'm a chairman of the all taxi sector in Nairobi. Thank you. Oh, good. Thank you. And he's also been a boda rider for a while. Before that, you were in the boda sector. Before I joined the taxi sector, I was working as a boda rider for almost 4 years. Okay. So I have both experience in between both sides. Both sides, yeah. Okay, absolutely. Okay, thank you. My name is Alex Ulema. I'm Nairobi County Kenya Boda Association Chairman and also Chairman for welfare across the country. Oh, good. Karibu sana. Salimia wana bodaboda. You forgot to send tuma salamu. Brown, unaangusha watu yako. Thank you. Natuma salamu kwa wananora wote, Nairobi Online Riders Association. I'm the founder. Natuma kwa wale wengine wote organization, mpaka akina my friend hapa zote. Natuma salamu zote wanapotapota wote, mataxi driver wote. Very good. Mimi nimewasalimia. We are here for you. Very good. Very, very good. Okay, natuma salamu pia kwa watu wa matatu sababu nilikuwa driver matatu kabla za kuja kwa pikipiki. Na pia kwa pikipiki natuma salamu kwa watu wangu kuanzia kwa chairman wetu wa National Bwana Charles Kisira na timu yetu yote, chairman wetu wote ambao wako Mombasa, Kisumu, everywhere wanajijua wote from grassroots level mpaka county level. Very good. Asante. Okay, my name is Bernard Kimwere. I'm a driver. I've been driver actually, let me say, in my entire working career nimekuwa nikidrive, so both long trip and short trips. Na pia nimekuwa nikihusika na gari ndogo na gari kubwa. So I have been driving actually. So na mimi pia ningependaka kutuma salamu. Naona salamu zinatumwa sana kwa wale madriver pia wenzangu, wale ambao tunajikuta tunalala kwa barabara tukiendesha magari both usiku na mchana. Na pia kupata mashida kule kwa barabara. So pia nataka kuambia, nataka kuwapatia motisha ya kwamba pia Mungu ako na sisi. And actually we're both together in this sector ya barabara hapa kule. Kwa hivyo pia tusife moyo kwa sababu ni kazi kama ile ingine. Kabisa. Yep. Muhimu sana. Right. Because Linda has a team of paramedics. We'll be getting to that later Absolutely. Yeah. But then I would like to begin especially with the long distance driver here. Asante sana kwa kujiunga nasi tena. When
You look at how your career has been. Umekuaje for you? Have you ever been involved in an incident, an accident? Ama umeponea gani? Let me say, mimi nimeponea kadhaa kwa sababu let me tell you, on this road hata utake ustake lazima ukutane na zile mambo za accident, especially sana kwanza usiku. Usiku unapata, wajua ni kama watu waga waoni vizuri usiku, and so you find that alafu ile pia careless driving, ama tuseme vitu kama wengine ni walevi. Na unajua accident, by the way, in a scene of an accident unapataga dereva mmoja peke yake ndio amekosa accident. Yani dereva mmoja ndio alikuwa na makosa, akaingiza wale wengine wote kwa accident. Maybe wakijaribu ku avoid, ama wakijaribu wakijaribu hata ku avoid. So nimekutana nazo nyingi, especially hizi mahighway za kina Nakuru, Mombasa na nini. Ziko nyingi, lakini mimi mwenyewe sijai get involved to an accident. I always to try to be very very careful. Na bado hiyo tuseme ni kwa neema ya Mungu tu. Sijai jipata katika accident, but mimi ushuhudia nyingi sana. Okay. Umesema umekuwa for how long in the driving sector? Nimekuwa exactly, I guess ni kama kitu 17 years. 17 years. Yeah. So now when you look at how you started, are people getting, of course kuna zile figures tunaona, the number of deaths, the victims, those hospitalized. Do you think as a country, tukiangalia context ya Kenya, do you think are we getting more serious on the roads? Ama is there laxity when you look at adherence to road rules and regulations, especially in your line of service? Let me say there's a lot of laxity. Na ni watu wamekuja wakapoteza direction. Na pia you mean drivers? Yeah, most of drivers. But also I also think that one tend to overwork. And when I say to overwork is that unapata there's a trailer driver ambaye pengine ametoa mzigo kutoka Mombasa. Na hii mzigo anataka kupeleka, pengine anataka kufikisha boda pengine pande za ama Kisumu hapo pengine Uganda, but pia anaendelea kuendesha ile gari akijiambia kwamba yani hata akipata usingizi aje, but anajiambia wacha nifike sector ama nifike section fulani ndio nipumzike, but anajikaza tu. Na unajua kitu moja mimi usema, do you know kitu kama usingizi, kwa sababu madriver wengi sana wale nimekutana nao kama wameongosha trailer hizi masaji za bypass ama highway ni as a result of sleeping. Unapata mtu ameng'eng'ana kabisa na usingizi. Na unajua usingizi ni deni, lazima uilipe. Utake usitake. Mimi usemaga hivyo. Na dawa ya usingizi ni kulala. Dawa ya usingizi ama deni ya usingizi ni kulala. Unaona? So mimi kama mimi by the way nikipata usingizi hata nipati usingizi hapa, I'll just pull up my lorry through the nearest petrol station and then nilale kidogo atakani masaa 3 niamke ni refresh alafu niendelee na safari. But most of the drivers don't want to do that because ni kaima wanakimbizana na target ambako nikiweka hii mzigo labda pia akifika pale anaekea mzigo mwingine anaanza kurudisha. So you see maisha yake imekuwa like over 24 hours kwa barabara. But it is not fair at all. Si kitu inafaa sana kwa sababu ndio maana unapata most of the accidents zinaokaa kwa barabara. Kwa sababu yule mtu alilala amekuwa tired, fatigue na vitu kama hizo. Okay. Nataka turudie hapo kwa umesema kitu cha maana sana. Hakuna sheria, hakuna structure ambazo zinaongoza madereva wa long distance, masafa marefu. Nataka turudie hapo kidogo. Lakini nataka ndugu zetu hao wengine watuelezee na nyinyi kwa maoni yenu kuna mambo gani yanasababisha ajali barabarani. Tuanze na wewe ndugu yangu. Okay. Venye nilikuwa nimesema mbeleni, kwa majina naitwa Alex. Na mimi ndio mwenyekiti wa bodaboda hapa jijini Nairobi. Sasa mimi kitu ndaongea both side. Kwa matatu juu nimekuwa huko kwa for 8 years na kwa bodaboda juu nimekaa hapo 10 years. Niko na experience both side. Sasa ile kitu huwa inafanyika mostly unapata kwamba magari ambao pia tuko nazo ni mabofu. Mtu ako na gari na gari kama for example kuna gari imekaa 25 years kwa barabara na bado inasomba watu, unapata inasomba watoto wa shule, inasomba watu, inapeleka different places. Hiyo gari kwanza kama hiyo huwa nashindwa watu waendeleze kazi yao wanafanya ni gani? Sababu wakati gari kama hiyo inapelekwa inspection, gari yenyewe hata brakes haina,
Wewe mwenyewe ukiangalia hata kama una hiyo ujuzi ya inspection unajua tu kwamba gari lenyewe tayari iko na kasoro kwa sababu hata senda bolt imekatika, gari iko kombo. Bado unapata kwamba hiyo gari itapita tu kwa polisi ama itapita kwa afisa yote tu ambaye anahusika na mambo ya usalama barabarani na inaenda. Inafika mahali sisi kama viongozi baadaye hatuna furaha kabisa kwa sababu hatuwezi kuwa kila wakati tunazika tu watu. Watu sio kuku baadaye. Na wakati tunazika watu sana pia tunaanza kuwa na wasiwasi. Barabara ilikuwa ni barabara ya tutumie, tuende mahali tunaenda turudi salama, lakini barabara sasa imegeuka imekuwa kichinjio. Imekuwa slaughter sababu gari ambayo tunatumia imekuwa ni kama ni kisu. Ukipeleka leo mtu wako akupanda gari kuelekea safari hujui kama mtu atarudi. So inakuwa ni changamoto sana kwetu sisi kama viongozi sababu pia tukirudi mpaka kwa watu wa pikipiki unapata kwamba huyu mtu wa pikipiki hata hii gari pikipiki yake pia labda ni mbovu, haina hata breki, hakuna mtu anaangalia. Sisi kama viongozi kwa miungano na sasa tumefika mahali hata tunaanza kufanya tunachukua pikipiki zenyewe hata kama hazina taa, tunaamua badala tutoe pesa zetu kwa group zetu tuwatengenezee alafu tubaki tukadai pole pole. We are trying to find a solution ambapo hiyo sio kazi yetu, ni kazi kwa inafaa ifanywe na mtu fulani na amelala. Mimi wanasema namna hii, ukipewa kazi fanya kazi. Sababu kweli kusema kweli sai time kwamba sisi kama Wakenya tusimame kwa sauti moja tuseme enough is enough. Hatuwezi kuwa tunapoteza watu kila uchao na kuna mtu alipewa ofisi mahali ameenda tu kulala. Sisi wenyewe tunaona mpaka makosa yenyewe mahali iko lakini yeye anataka kujifanya haoni. Alafu saa zingine kutupa pia blames. Kila saa una blame driver. Pia lazima uangalie huyu driver mwenyewe unamblame ni mafunzo gani umempatia. Serikali huwa inafaa itenge pesa kupatia watu mafunzo. Na pia wao wengine wanazosikia wanasema wametenga pesa. Bado wanafanyia mikutano yenyewe ndani ya mahoteli. Unahusisha wale watu ambao sio driver wa kawaida. Tunataka hii mikutano tuanze kuziona zikipelekwa kwa vijiji. Mahali ambapo kuna hawa makanga madriver wenyewe hao ambao wanaomba hata squad waelezwe kwamba hii inakaa namna hii. Most of the time unapata watu hata license ambazo wako nao walinunua. Mtu akaenda squad akaenda kama Magera kutoka hapo akaenda akanunua license mlango wa nyuma. Ni nani anazingatia kujua kwamba hizi license ambazo watu wako nazo ni legit? Nafikiria hiyo ndio ile changamoto ambayo tuko nayo. So kwa kuelewa Alex unasema changamoto ya kwanza ni training. Mafunzo hakuna. Magari mabovu. Yes. Lawama zinapeanwa kwa watu ambao hawafai kubeba lawama peke yao. Yes. Unasema pia kuna nini tena? Kuna issue ya nini tena umesema? Kuna mtu amezembea kazini kwa sababu wanazembea kazini wale ambao wanafanya inspection. Exactly. NTSA na nini? Yes. By the way, wananchi, we reached out to NTSA when we were talking about this. We reached out to them. We invited them countless times. Unfortunately, they were not able to make it. They were not able to come. And we hope that they will heed our call and come so that they tell the Kenyans exactly what's going on and we can be able to see things from their side. Thank you, Mr. Alex. Brown, from where you sit, unaona matatizo gani? Ni nini inasababisha ajali barabarani? Kutokana na experience yako. Kwa hakika, we need to say the truth. And the truth will set us free. Hakuna venye tutaongea kitu ya kuficha kwa sekta yenye iko na uzito kama hii ya transport. Vile unajua kwa barabara kuna category of all peoples. Wale watu unaona wakiendesha magari kwa hiyo barabara, kila mtu ako na ugonjwa yake. Kuna mtu amepepa mizigo ya uzingizi. Kuna mtu ako na mizigo ya psychological. Amechukua loan mahali inamkimbiza. Kuna wale watu wako kwa barabara, maisha imekuwa ngumu. Kuna mwingine amelala paka petrol station, anafaa alipe loan. Leo kumekauka. Kampuni kama Moko ama watu credit wanamuitisha, leo ilifaa uweke 10,000 uchaeka, huyo mtu achaenda hata kwake. Akienda kwa barabara, huyo mtu huwezi muelewa ukiwa kwa barabara. Lakini wale watu tumeelect wamekaa kwa ofisi huko. Hawa watu wako na good time ya kukaa chini na kufikiria hawa watu wenye wako kwa barabara are they in safe hands? Na hawa watu activities zenye zinaendelea huko kwa barabara zinaweza kuwa kama nikani. Watume paka watu wakufanya survey. Waende waongelesha hata madriver. Kitambo serikali ilikuwa imeandika watu, wanatuma watu kwa barabara wanaenda kufanya survey na vitabu. Walikuwa wanasimamisha driver na muuliza ni changamoto gani zenye mnapitia kwa hii barabara. Madriver wanajieleza. Nzeni wakienda huko wanajua venye watahandle driver. Saa hii hakuna. Kitu ya kwanza tunaanza na barabara zetu. Barabara zetu ni mbaya. Sio sote wamejenga ni mzuri. For example, ukitoka hapa sasa uende Mombasa Road. Ukiapproach tu airport, ukitoka airport sasa unakuja nje. Barabara iko na lanes zenye zilikuwa za kitambo na lanes mpya.
So mtu hata akigonga hanakuruka, hanakuambia mimi niko katikati ya lane, na wewe unamwambia niko katikati ya lane. Juu zote bado ziko, hiyo lane haitoshei gari. Mtu anafinya tu anakuambia mimi yes nimekugonga, lakini unajua niko katikati ya lane yangu, na wewe unamwambia mimi niko katikati ya lane. So barabara hata hii ya Mombasa Road haieleweki. Kuna ile inaitwa potholes kwa barabara. Unaweza pata lane ya huyu mwingine iko pande hii, wewe uko kwa lane yako, pothole iko mbele. Hauwezi konga pothole, gari umie, uende ufix kwa mechanic na 15,000, inafaa uhepe. Ukiepa na huyu mwingine amekuja mbio, hata kuingia. So kitu ya kwanza, barabara zetu ziko mbaya. Kitu ya pili, government imezembea. Wacha tuambie ukweli. Wacha tuongee ukweli ndio turekebishe sekta. Government imezembea. We elect those people in the office so that they can help us. We don't elect them to go and just sit there waiting to blame us. Blame games. Mara madriver ni wabaya, mara wengine ni wabaya. We need to get serious on the road. Barabara imebeba maisha ya watu wengi. Assuming driver mwenye amebeba hapa, ametoka hapa Nairobi, anaenda Busia, anaendesha gari na beba 62 seater. Maisha ya watu wote iko mikononi mwa huyo driver. Na aenda mess na maisha ya watu wote. Gari ipata ajali, hawa watu wote maisha yao imeenda. Na hao ni marelatives zetu nini? So we are not serious. We are not serious. Kitu yenye inaharibu mwananchi wa kawaida kwa barabara ni corruption. Na corruption haiwezi anza na mwananchi wa kawaida, inaanza na big offices. Wanakuambia aje? CS akiongea, alikuwa anaongea mimi nikiona nikifuatilia. Baadhi ya vitu alitaja zinasababisha accident kwa barabara ni overloading. In fact, juu ya hiyo story, Brown, tuko na hiyo speech ya Bwana Waziri, the CS. We actually have that. So I think when we come back from break, we're about to go for break, but when we come back, I want to make sure that we play exactly what Mheshimiwa said, and I want you gentlemen to tell us exactly what you think about what Mheshimiwa said. Is he accurate? What do you feel about it? Is he on top of the matter or not? You'll tell us more about that. Tafadhali. Absolutely. Now, we work to come back to you regarding ukiangalia how the situation has been on the roads. When in your driving career, especially for long distance, ukiangalia in terms of also maintenance, sababu he has spoken about unroadworthy vehicles zinakosa kufanyiwa inspection. Sababu tunaonanga tu trailer inaenda, tunajiambia okay, labda hivi ndivyo trailer inafaa kukaa. Do you think that perhaps your inspection ya long distance drivers is as effective as it's supposed to be? And the vehicles as well. Unajua inspection, inspection ya gari either iwe trailer, either iwe matatu ama either iwe gari ndogo ama nini. Inspection waga inafanywa vilivyo, inafaa kufanywa vilivyo, but now the problem is the same way my brother said, my brother here said, ukienda inspection pale NTSA ama wherever wanafanyia inspection, unapata gari yako hata ikiwa they don't perform. By the way, I don't feel ni hata sitaki kudanganya vile, but hawa watu hawafanyi inspection kulingana vile gari inafaa kufanya inspection. And I think pia wanafaa kuwa na kiwanja, hata unachukua gari yenyewe unaendesha, you as the inspector unaendesha ile gari, unasikia vile gari iko, kwa sababu pale sehemu iko unajua unapitishaga tu gari pale kwa mtaro inapita pale, wanakuambia washa mataa, piga wiper, sijui washa reverse, fanya nini vitu kama hizo zile ziko pale hivi. Na wajua hata gari ikiwa bovu, acha nikwambia hata ikue, na wajua gari inafaa kuangaliwa si mpaka miguu yenyewe inakaa namna gani, enda mpaka bushes na kila kitu, watingishe gari wasikie mpaka steering iko namna gani. Ndio nakwambia wanafaa pia kuendesha ile gari at least kukuwe na kiwanja wanaendesha ile gari wanaifeel vizuri. Unaona, kwa sababu inspection si kusimama tu pale kuambia mtu, kuambia dereva washa mataa, weka reverse, weka signal, weka right, weka nini vitu kama sijui ufanya nini, alafu naambia uende. From that there is also corruption. Na hiyo lazima tuseme. Tumesema tunataka kurekebisha sekta. Tunataka kurekebisha sekta. Hatutaki kuona hizo death. Nasikia tunalia sana kila wakati death accident. So gari kikuwa pale imeisha miguu zote, alafu wewe ende upatiane ile kitu tunapatiana pale la gari pitishwe.
hakuna kitu umerekebisha. Hiyo gari itarudi kwa barabara na itaenda na ifanye kitu mbaya hata zaidi. Unaona? Ni kwa sababu gani? Kwa sababu somebody ulienda pale kwa inspection, hata badala hata angalia gari yako vilio dhara check up dhara inspection, ni hafanyi hivyo kwa sababu ya kile umempatia. Wewe unatoka na gari na unaenda. So si umeenda kufanya accident ama si utaenda na most likely, kwa sababu gari haijarekebika na hakuna chochote umeambiwa urekebisha kwa gari, wewe utaendelea na gari ikiwa bovu vile ilikuwa before. So mimi nafikiria inspection inafaa kuangaliwa vizuri sana ya magari, haswa hizi magari zinaenda long distance, hizo mabuses na vitu kama hizo. So zinafaa kuangaliwa sana. Absolutely. And tukiingia, staying with the conversation about inspection, I think we have just a few seconds before to end the break. Ukiangalia ulikuwa kwa matatu before, mbona bado tuko na matatu kaa sasa hivi ile kunanyesha, you're on the road, unaona kuna matatu hata haina taa, haina anything, but still Kenyans wanapanda hiyo gari. Talk to us about discipline ya Kenyans na allow ama kukubalisha such things kuendelea when you're in the matatu sector. Okay, unajua changamoto kwanza inakuanga namna hii. Hiyo matatu umepatiwa, si kweli? Na wewe pia unatafuta kazi. Wakenya hawana kazi. Wewe kama driver kwanza utachukua unaingia kwa barabara, na juu umepewa gari mbovu, ukiingia barabara na inabeba pesa mbovu. Hizo ni matatu na mafoti. Sasa ukiweka kwa stage kwanza, Wakenya pia tunapenda vitu ya bei rahisi. Hautauliza maswali. But nafikiria kutaka kuregulate hiyo sector ni kwamba yule mtu ambaye anahusika kisa gondoa gari iko na makosa, hii gari inakaa mbovu, wacha akamata hiyo gari, na ikiwezekana hata wacha tuone madriver pia wakipelekwa mbele pia wakifungwa kwa sababu ya kuendesha gari mbovu, na pia wadozi wao. Sababu pia tuweze kuwa nafunga driver na mdozi yake mwenye mpei gari yuko, na unapata most of the time pia unapata driver amepata ajali. Kuna driver pia tulikuwa naye wakati mwingine, unfortunately yule jamaa alikuja akakufa. Alipata ajali sababu alikuwa amelia sana, ananiambia tajiri yake, gari yangu inanisumbua, break. Tajiri anamwambia kama utake kazi wacha gari, wewe enda. Gari ni ya loan, fanya ka. So pressure ya loan na pressure ya maisha, jamaa naye kubali aache kazi na watoto wake ni kusoma, labda mahitaji yake yote anategemea kwa hiyo gari. Inabidi tu asukumane namna hiyo. At the end of the day battery la alianguka, lakini hakuwa na watu ndani. Gari tu ile ametoka mbio kukimbiza kwenda kupanga kazi. Hiyo siku bahati mbaya breki zikamgongeza, ikapiga post ya stima, jamaa akaenda. Na pia jambo lingine ni kwamba hizi magari za Zule, si kweli? Sisi tunasema kwamba watoto wa Zule wakati wamefunga Zule anafaa aende nyumbani wakati gani? Gari za Zule zinafaa tembee masaa gani? Unapata ajali imefanyika usiku, imeua watoto wa Zule. Au is it possible? Mbona kwa nini uruhusu wewe kama labda ule principal wa hiyo Zule, uruhusu watoto watolewe kwa Zule saa 2 ya usiku, wanapelekwa wapi? You know, pia sometimes pia ni hivi kitu pia inafaa pia hii usalama rudi mpaka kwa society wenyewe. Sisi pia wenyewe tujijali, unaona? Hata kwa pikipiki pia na juu hapo ndio niko sana. Unachopata mtu amevaa slippers. Wewe umechukua watoto wako 5 umempatia ameweka pikipiki na unataka kujali sababu anakudai 10, hiyo ni 50 bob. Kule mwenye anakudai 50 kwa mtoto mmoja unaepuka huyo akubebea watoto wako 5. The moment inakuwa watu wako wengi. Kwa hiyo pikipiki hata mtu kuikontrol pia inakuwa iko ngumu, unaona? Na pia mtu mwenyewe hujataka hata kumuangalia kama labda ni mlevi ama anafanya namna. Alafu pia nilikuwa naomba hii mambo ilikuwa inafanyika ya alcohol kitambo. Pia waangalie kama kuna njia pia unaweza pima mtu mwenye ametumia bangi. Juu pia mfuta bangi ni mlevi na hakuna ile kitu inapimwa na kujua kama ni mlevi. On that very high note, let's take a short break. When we come back, Linda Alela is on the other side of the studio. Now, Linda has a situation. Linda has 2 paramedics with her and a fully kitted ambulance. They want to talk to us a little bit about what happens when there's an accident, what sort of response we should expect, and so on along that line. Of course, and our WhatsApp numbers are on. on. Yes, our WhatsApp number is on. Yes. Our SMS line is also on. It should be on your screen right now. Yes. We will also have a chance for you to make calls and have this gentleman respond to your calls. And you'll also be able to tell us your feedback live and direct a little bit later on. Keep it right here. Na safari hii katika Mfahamu Kiongozi tutakuletea viongozi aina mbalimbali.
nikuwe na Nissan kama 10 na pia nikuwe menua minibus. Minibus nikoniwa. Kushinda unaangalia simu ya mzee. Soma Biblia ama ingia kwa washroom ujisugue mpaka nimetoa hivi. I don't know whether any of my children would want to get into the political field. Sijajua bado. Kila Alhamisi saa 1:30 kuendelea. Join us on a journey through the concrete jungles and rising skylines, where every beam, every nail tells a story of progress and vision. In every aspect of life, you have to look at several dynamics. From groundbreaking. Nowadays with the tech, you can check on different websites or you check online and you can see some inspiration. So at least that one would be a direction already. I'll know like what kind of style you're going for. To finishing touches, witness the dedication of the hard-working teams who bring these ambitious dreams to reality. The Realtor, Tuesdays at 6:30 p.m. Na safari hii katika Mfahamu Kiongozi tutakuletea viongozi aina mbalimbali. Nikuwe na Nissan kama 10 na pia nikuwe menua minibus. Minibus nikoniwa. Well, picture that scene of an accident and the confusion that lies therein. I mean, everybody is worried. But the presence of a medic gives you that element of confidence that I know things are not okay, but at least there's a medic on ground. And therefore, at this very point, even as we discuss accidents in the country, I think it's pretty much in order for us to engage the medics that are always on ground, firsthand, helping us to address the situation and perhaps calm the fire, if you'd want to call it. So we have medics, paramedics in particular, from Mpisha Hospital, Eli Mwano, who is here with us, of course, as well as Clemens Kihenda, who is as well here. That will just enlighten us, on the nitty-gritty details of what you need to understand, that in the event of an accident, you'd be able to save a life, at least first aid and all that, before then they get there to help us solve the situation. So, asanteni sana, you've come all the way at this hour of the night, but you're used to working at night. Yes. It's pretty much what it is that you do. Yeah. Yes. All right, and of course you've heard what the gentleman in there was saying, and basically, this talk of blaming each other or perhaps just looking forward to see what we can do as a people to address these concerns. But let's just assume now we are at the scene of accident, or perhaps we're about to get to the scene of accident. So here we are. Could you please highlight a specific, a particular scene of accident and what it looks like, and how do you get to react to that? How do you find paramedics on ground? What takes you there? Must you receive a call, or is it that you are somewhere out here and there's an accident out there and therefore you dispatch? Thank you, Linda, for having us. First of all, we have to do some housekeeping. We have to know what an emergency is. So first, a serious, life-threatening acute injury which needs immediate intervention. Okay. So if I can come into an agreement with you, let's say it's in the Nairobi CBT, we're having 2 Nissans, high impact accidents. Number of casualties involved around 15. Right. So we receive a dispatch call. We're having such an accident. Number one, what do we do as paramedics? We have to get the name of the caller, where the accident is, number of casualties, how many people are involved, whoever is calling, what is he seeing? Okay, the time of the incident at which it happened. Right. Then after that, we have to, it's a chain of command. We have to appraise our superior. Okay. Then after that, then we dispatch. Is there no tension that perhaps lives could be lost in this process? Maybe you could have saved a life and all that, and therefore need to perhaps act and then come and explain later?
after the caller has called, we need to flag it in that you're having the number of casualties. Then you need to react immediately. After that, the time which we allocated from our dispatch area to the place of the accident, we need to be there within 10 minutes. Right. Then it's go team, go team, go team. Okay. With that, we need to triage the patients when we are here. All right. So everything happens on the ground. Okay. Yeah. All right, before we get to know what it is that you do and what is in here to assist you, let's talk to this person who perhaps would have been the caller. Yeah. My assumption would be now, these are the people who are there, they have witnessed this accident, and now they're trying to think, how best do we get to save these lives, to help the situation and all that. What are some of the things that you would advise them to do, even as, just any other normal Kenyan? What do you do on ground as you try to maintain the situation as is and, get medics on ground? Perhaps Clemens. So for me, I would say that where the bystanders, what they can assist us with before we get to the scene is if this patient is, this person, we call them patients, they're stuck inside the car, if there's a way that they can try and remove them, so because the more the patient is in the car, more injuries will continue. Right. So it's best if there's a way that they can try evacuate the patient from the car, remove them from the car, put them on a flat surface, ensure that that area is safe, and there are no other things that can cause harm to the patient. That will really assist, so that by the time we get to the scene, what we'll do is we'll assess the patient, make sure that this patient is breathing, there's nothing that is going to cause more injury or lead the patient to their demise so fast, so that we stabilize them and transfer them to the hospital. Yeah. Well, of course, most of the Kenyans will begin by stealing, I'm sorry to say, so I know it's not the time to talk about some of these things, but it's a reality. Yeah. But then again, even that person who makes a call, do you suppose Kenyans really have this knowledge of the fact that, well, then this would be the next step to do? Or most of them will run to phones and perhaps start looking at who is mom, who's been saved as sweetheart, so that they can make phone calls. How do they get to know the numbers to call in the event of an accident? First of all, whatever that we have as policies, they are not implemented, number one. When you say we, you mean the country? It's a multidisciplinary approach. Okay. The hospitals, the policy makers, the political divide need to come up with this document, which needs to be put in writing. Right now, we have like different hotlines, which are private hotlines. Right. The one that I think like mostly people with NHF, they are like they have free services for like an ambulance, like E+ ambulance, which has a free toll line. I think it's 11.99. But if you come to NHIF ambulances or county ambulances, they have private hotlines. So even if you like take an ordinary Kenyan and you tell him, how do you like alert, how do you like call a hospital? He'll tell you 999 because that's what the ordinary Kenyan looks in the movies. Right. And if you call 999, it goes to the police. Right. It's not a hospital number. Yeah. So this is one of the disadvantages that you're having. Right. So it just, the person goes to the phone, maybe assuming the person does not have data, then he has to Google. Right. Mpisha Hospital, county hospital, which number do I call? So we're also wasting time when you're trying to look at these numbers. So that is one of the disadvantages that you have. That needs to be looked into. It needs to be looked into. Well, I mean, even as the government says they're keen on addressing this, I hope that the same would be looked into. Yeah. So here we are, and there's an accident and you as paramedics are on ground. I mean, what are some of the common type injuries do you get to encounter, and how do you get to prioritize that this one is to be addressed first, or perhaps this can wait? Let's do first aid on that one, let's move that one, let's get them into the ambulance and get it moving and all that. Okay. So number one, mostly whatever that happens to us, trauma patients, those are key. Number two, we have patients with cardiac issues. Right. We have patient with stroke, a patient with stroke, the patient with having hypertension, the patient who's just having heart failure. Then you get a patient even with a snake bite with these rains, with the long grass coming in. You can even find you're getting a call, a house call, because of a person who is not spontaneously breathing. Even pregnant women. Right. So it receives all calls from all nature. House calls, like area calls, urbanized calls, can get even rural areas, slums areas, like in Parklands we have a slum called Deep Sea. So we just respond immediately. Every call, every accident, every emergency. And we are privileged to have an ambulance which is well equipped. It's ACLS based, having all the types of equipment, so able to handle every emergency. So it's just triage, sort,
dispatch, no wasting time. All right. So minimal intervention. Minimal at that level. At that level. Okay. Yeah. All right. So I'm assuming that, it's perhaps a lorry or maybe a bus. And so there are so very many casualties therein. In such an ambulance, which has only one, what do we call this? A stretcher. A stretcher. What do? Do you flock all these other people therein, or what happens? So what we do is, in such a scenario, when you get there, like Eli has said, we have to track the patient. We look at the patient who requires immediate care and care so that we save life. So our aim is we take that patient to the nearest facility as fast as possible. Okay. So we'll look at that patient, we'll assess that patient, we'll look at the kind of injuries that this patient has. And this injury is going to make them die as fast, so we need to move that patient in, take them to the nearest hospital and care to continue. But while you're in transit, of course, care is ongoing because we have all the equipment, we have all the medication. So care will still be ongoing. By the time patient reaches the hospital, at least the patient is stable. All right. Let's look at this equipment that you're talking about pretty much briefly or very fast so that then we can get to proceed with the questions. So where do we begin? So we'll begin from here. Yeah. Here we have we call it a defibrillator, which is also our monitor. So this is what we use to monitor our patients continuously. So when a patient is here, if it's a cardiac patient, we'll attach them to this. We call them the ECG red dots. We'll attach them to this. We'll do the BP. We'll look at the oxygen levels. So with this, we are able to assess our patient. If our patient requires further interventions, there's a way we can alter with the settings of this to assist the patient. Then also down here we have our sanction machine. If our patient has excessive, let's say the patient is bleeding a lot and some is going to the mouth, so we'll need to clear the airway so that this patient is able to breathe properly. So we'll use this to sanction the airway and make sure that we remove all the excessive blood so that this patient is able to breathe properly. Yeah. All right. So what would you take outside in the event that now you want to examine what is happening down there and the individuals that are out there before you declare now this one is supposed to get into the ambulance or not? So most of our equipments in the ambulance are portable. So these are things that we can move with it to the area where the patient is and assess the patient from there. So we can attach the patient to the monitor, look at the vitals, see how stable is this patient. So before we move up to the ambulance, if it's fixing a cannula, the IV line will fix it from there so that by the time we are getting here, we start the IVs, we start all the medication as we go. A typical triage, in such a scene, maybe you have 3, 4, 5 people that you need to take care of or you need to examine. How long on one patient? One patient should at least take less than 2 minutes. Less than 2 minutes, and then you establish and all that. So at this point, you are the only nurse, or maybe there could be 2 or 3 nurses? Yes. Sometimes you could dispatch more than one nurse. But you see, depending with the kind of scenario that you're heading to, they'll determine the number of people, the number of staff that they're going to send to that place. I was looking at one of the files that you were holding here, and for a moment my heart skipped a bit. I will let you see what it is written something uko inje hata actually, and then it got me wondering, hey manze, major disaster plan. You're always set for a disaster. Yes. Always. All right, let's talk about a disaster before we look at what is here and all that. There's a lot of risk out there, even as you're handling these patients, even as you're handling these persons that have been involved in an accident. How do you ensure that you are protected as well as they are protected, and basically the bystanders, like you said? So nitty-gritty is number one, scene safety. For me, for the patient, for the bystanders. It can be in an airport, it can be a fire station, it can be in a police station, it can be anywhere, even in this station. So I have to ascertain that my safety and the patient's safety are okay. And after that, then it's go to the patient. Depending on how much patients I have, like Clemens has said, this is what we call a CRAJ criteria and what we call risk stratification. These are early warning signs. Like if you want to evacuate this patient to the nearest hospital, let me come up with this issue that we usually don't transfer a patient to just any hospital. The hospital has to be equipped. If you're transferring a patient to us something like a blunt abdominal injury, a head injury, I'll not transfer this patient to a primary level 4, level 5. I have to go to a level 6, MP and the rest and above. Because these hospitals have well-equipped theaters,
where you keep general surgeons, physicians who are on call. They have a trauma team. You see, with major disaster, whatever that happens, the number of casualties outweigh the number of resources, including labor, including non-pharmaceuticals, including pharmaceuticals. So everything has to be factored in. So like in a major trauma, there are people who we tag, and we tag. The hospital now comes, it acts like a command center. You see? It usually turns around. So we categorize the hospital to different sectors. So when the patients start arriving, let's say we've extricated a patient from the scene, we are moving to the hospital. Now we have a triage nurse, we have a triage doctor who is highly equipped, competent. So he has to triage this patient and tag them. So if I tag you, Red Linda, you have to go to a certain area where you get like advanced care. You see? Whether you're having a chest tube or you're having a tension pneumothorax, a head injury, we have to tag you in a red. So we have different like classifications. We have different people who we tag. Like in a red area, we have to see whether there's spontaneous breathing, peripheral pulses, respirations, able to speak. Then we go down where we have the yellow color. So this yellow color, the risks, the advantages outweigh the risk in terms of this patient is speaking. There's minimal. The patient will need minimal intervention, which is lesser than the one that we've tagged red. So we have those ones we tag green. Those are those who walk wounded. They just scream. They can come like, Clemens, you're having an injury, and just speaking. So we tag them green. Then you can explain black for me? So for the black people, for the black patients that we tag red, these are patients who, when we assess, yes, you're having those, we call them agonal breathing. Like you're gasping, you're looking for air. Like, I can obviously see that you're unang'ang'ana kupumua, but when I look at you, have multiple injuries. Umegongwa kichwa, inakaa sujaje, mguu imepinda. Yani you're having multiple injuries that if I decide to stay on you, I'll spend so much and I might not bring you back. So such a patient, we tag them black, meaning you'll just take nature, touch it to takes nature. Takes a toll on us, but we have to move on. And those are some of the challenges that you go through. And I'll be coming back to the challenges some more, even as we get to learn what these other equipments are about. Because I mean, I can imagine a point where you have to declare that you sasa tuachie Mungu. And now we move to the next one, whom you can save. Exactly. Allow us to cross over to the other side and listen to what it is that the gentlemen have to say, and then we'll be coming back to this point. I mean, to learn some more, because that right there was some breather. To be honest, you people are used to this. Mnakaa ngumu. All right, Victor as well as George on the other side. Take it out. Absolutely, and even offline, the conversation has really been fiery. Thank you so much, Linda. Dressed in blue, should we call you Dr. Linda as well? But thank you for that great insight, especially on what to do. Before we went to break, we were looking at the loopholes that exist. And perhaps I'll even begin with feedback. Camille, a prime mover driver, says, new regulations after every accident. Surely drivers need better pay, rest, recognition as key players. When you look at the issue of remuneration and how business is, do you think it contribute to recklessness? And as I know earlier on you were saying, mtu anataka ku cover more so that you earn more. Do you think that as it is a fair industry? In fact, you were saying we've become target chasers. Yes. Not achieving accountability. Yes, that is, hapo maneno ya remuneration inafaa pia waangalie. Kwa sababu kuna ile kitu inaitwa target chasers. Let's say driver mwenye ameandikwa analipwa mshahara per month, na yule mtu amepewa nafasi either in a sacco or in a company anafanya kazi na target. Hao ni watu wawili tofauti. Ule mtu anapata mshahara kwa mwezi, hata kuwa na haraka. Yeye atafanya kazi kulingana na sheria, akijua na ngoja mshahara at the end of the month. Yule mtu ukukimbiza target, yeye atataka aenda haraka rudi, aunde pesa mingi.
na of which sasa kuunda hiyo pesa mingi kwa sababu ni target, kiwango yenye anamwekea ndiye attain hiyo target ni ngumu. Sasa unapata anatumia a lot of energy, ana hustle sana. Yeye anaona ako sawa lakini ana hustle sana. Lakini huyu mwenye anangojea mshahara at the end of the month, yeye ametulia. Wakimwambia toa hii gari hapa, peleka Mombasa, ataenda na wakati ufao. Hata huu utapata na overtake whatever, atafanya kazi akijua mimi at the end of the month nitapata salary. Lakini yule mtu mwenye anakimbizana na target, yule mtu anataka kwanza hata lala, umemwambia chukua hii gari, enda Mombasa na urudi upate 10,000. Hata kwa barabara hata lala. Na atakuwa napika simu mahali anaenda. Nikifika Mombasa, nipata kama mshakata marisiti ya wale watu wengine wote. Napika tu hivi, nafika tu hivi gari kioshwa, wale watu wengine wakiingia, nikirudi Nairobi. Akifika Nairobi amepata hiyo 10,000. Huyu mtu achalala. Akiachana na hiyo gari, wanamuitia gari nyingine. Kuenda huko hakuna any recommendations zenye wanaitisha ama referral letters kwamba nilikuwa nimeenda na gari nyingine. Maybe alikuwa ameenda na kampuni nyingine, tena amepata inaitwa squat. Amepata squat na kampuni nyingine. Hataenda huko asema ati nilienda Mombasa nikarudi. Yeye akienda huko wamempea gari tena ameenda. Huyu mtu amekaa kwa barabara siku 4 hajalala. Sasa huyo ndio mtu anafika mahali unapata anaendesha gari anasinzia. Instead ya kupetrol brake unapata na petrol acceleration mafuta. So unapata kitoko tu gari ilikuwa katikati, Saila anaipea mafuta mingi, imetoka kwa barabara, mwenye alikuwa anatoka nyuma amemkonga. Hivyo ndio hizi vitu zinafanyika kwa njia mingi. Zinafanyika kwa njia mingi sana. Tukisema tueleze hizo njia zote, tunaweza kaa mpaka kesho ingine. Na one of the effective chenye kimekuwa kwa effective so much was during Mishuki time, John Mishuki, former the late minister. Mbona inaonekana the current regulations in your view, the three of you, and to begin with you again before tuende kwa wengine, mbona haziko as effective as you would expect them to be? Kitu ya kwanza nataka niseme mali telet Michuki yako apumzike, aendelee kupumzika na amani. He was a respectful person, na ni mtu aliingia kwa sekta akijua anaenda kufanya nini, na ni mtu alikuwa na lengo, na ni mtu alikuja akajua ile kitu amekuja kufanya. Michuki, yani nasema alikuwa na ile maono ya kubadilisha hii sekta, na yenyewe aliweka kwa implementation na ilifanya. Hii sekta ni sekta active sana, haitaki upembelezana na watu. Hii sekta ukisema umesema. Kama mmekaa chini mkaamua hii kitu itakuwa hivi na muapprove hiyo kitu, itasaidia. Ukisema umesema. Michuki alikuwa so tight. Wakiweka sheria, wakisha release hiyo sheria ikuja nje, kasi ya Michuki ilikuwa hiyo sheria ifanye kazi. Regulation sasa hii wanakaa huko. Wakishakaa huko wanaleta sheria. Wakishaleta hizo implementation isifanye kazi, hakuna mtu anafuatilia. Hata saa hii wakiunda sheria, waleta hapa sheria, itakaa tu siku 2-3. Saa ile watasikia siku zimeenda 2 hakuna ajali imefanyika. Utasikia kitu kingine imetokea kwa hiyo ministry, wameconcentrate huko. Sasa unapata kama saa hii sisi tunaongea maneno kuhusu ya ajali kwa barabara whatever. Juzi tumekuwa na ile kitu siki kwa ukulima, wameleta mbolea mbaya. Sasa utapata watu wamesahau maneno ya ajali, wamerudi watu kwa maneno ya mbolea. So ministry ya transport imelala. Zile implementation Michuki alikuwa analeta na anazifuatilia. Saa hii wakizileta hawafuatilii. Sasa unapata mwananchi naye amekuwa pia na kiburi. Nitakupea mfano, mimi nilikuwa rider. Nitakupea mfano about rider. Rider ni mtu ameng'ang'ana sana kwa barabara. Na rider kwa kusema ukweli wanachukiwa kwa barabara kwa sababu Kenya tunaenda na ile kitu inaitwa class. Mtu mwenye ako na V8, mtu mwenye ako na BW, mtu mwenye ako na let's say hii gari kubwa kama 32 seater matatu. Hawa watu they are not in the same category. Kuna mwenye anadharau mwingine. Yule wa 32 seater akiona kakari kadogo kadudu anakuambia toa hapo hiyo kitu. Na yule mtu wa kadudu akiona pikipiki anasema hawa watu wajengeo barabara yao. So hawataki kuheshimiana. Mtu wa pikipiki imefika mahali sasa amekosa cover. Akikongo kwa barabara kwa sababu hata akisema sheria ichukue mkondo wake,
Wenye sheria wakikuja hawafati sasa sheria, wanaangalia mali kuna mali kuna pesa. So unaweza pata mtu wa pikipiki ameinvolve in accident na mtu wa gari, wamechukua pikipiki na gari kama ni matatu, wamepeleka police station, wanaambia mtu wa pikipiki mkucha hapa kesho tufuatilie hiyo kesi. Mtu wa pikipiki akifika huko kesho, hiyo gari yenye ilimgonga ishatolewa kwa police station, imeenda nzana. Polisi wanamwambia tunataka 1500 ya cash bail, utoe pikipiki yako uende, ama tukuharibie muda uende kotini na utachezecheza kwa barabara, watoto wako watakula nini? Sasa unapata huyu mtu ameokopa, ameanza kukopa pesa, anaweka madeni, atoe pikipiki yake akuja afanya kazi. Ndio unaona hao vijana ukiwakosea na waone uko rude, afadhali waungane sasa to be against you. Ndio unapata wamechoma hata gari kwa sababu wamekosa mtetezi upande wa serikali. So kuna vitu mingi kwa barabara sana sinachangia hiyo maneno ya uovu, ni maneno mingi sana. Na hii maneno inafaa serikali iangalie kwa umakini. So implementation inafaa sikileto kwa hii sector transport. CS afadilie. Ulikuwa unaona Mr. Mijuki alikuwa anafanya kazi na mwingine mwenye alikuwa pale, walikuwa anafanya kazi wakiwa wawili. Wakisha kaa chini kwa Ministry of Transport, wameimplement hizo sheria. Wakizileta hapa nje, CS Indiria alikuwa anahakikisha chenye imediskasiwa huko na imeletwa kama sheria inafanyika venye inafaa ifanyike. Saa hii kuna paka footbridge, watu wamewekewa footbridge kuruka kwa highway kutoka pande nyingine aende pande nyingine. It's only like 30 seconds, umeruka kutoka huku umekuja huku. Unapata yule mwananchi wa kawaida hana cross tu na hapo katikati, haokopi gari itamkonga, hatujui sasa nini inaendelea, haokopi yeye, hako tu hataki kutumia footbridge. Mwingine alikongwa hapa Safaricom wayeke, mimi nikiona wameweka footbridge, hataki kutumia footbridge, ana cross kwa miguu. Kwanza anapanda hiyo pavement ya expressway, anavuka anaenda pande ile nyingine, akakongwa. Sasa tulikuwa tunauliza makosa ni ya nani hapa? So serikali sio kwa jumla, lakini CS of Transport na ofisi yake wakiweka implementation, wapee CS Interior, inafaa hizo vitu wafuatilie, wahakikisha kwamba sinafanya kazi kwa ground. Okay. Now, umemention CS wa Transport. Mapema hapo awali CS wa Transport, waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen alizungumza hili swala. He spoke about this. But we want to take a short break. When we come back, we'll be able to listen live to what the minister said, and let's see if he actually understands the situation on the ground. Let's see what he has to say on the matter. All this after the break. Buda, Freebet imejipa. Wekelea uzito. Cheza NBA. Bet bila stake. Predict the outcome of 8 pre-selected games and win up to 100,000 shillings. Only at maybet.com. Are you ready for this year's biggest agricultural event? Introducing the second edition of Agri-Africa Expo and Conference with a timely theme: Invest and Accelerate Agriculture to Create Sustainable Wealth for Africa. The conference is the biggest platform to strengthen relationships between producers and consumers in the agriculture sector. The Expo and Conference brings together more than 200 exhibitors and 10,000 visitors, promising to be the biggest stage for interactions and knowledge exchange on the latest innovative agriculture
Karibu sana. If you're joining us right now, this is the People's Court, and we're talking about road carnage. We're talking about the roads in Kenya which have become deadly, and we want to figure out exactly where the buck stops. Here's what the Minister of Transport, or the Cabinet Secretary for Transport, Kipchumba Murkomen, said when it comes to the figures of the accidents. Let's have that. Sad as it may sound, and sometimes insensitive as it may sound, the figures of accidents last year and the year before and the year before are almost the same. Almost the same. Although there is in the first 3 months this year, we've lost 1,400 and if you remind me, 1,400 and I have the figure somewhere. People. 1,000? 270. Sorry, not 400. 1,270. 1,270. While last year we lost in the same period about 1,160 something. About 160. So the difference is about 100 people. Those are lives, eh? It's not a joke. An extra 100 people. But you will see that in the course of the year, even last year, we were trying to push the numbers to come down, So this month you're happy that it's low, then the next month it's going up. Like, you know, we were happy this weekend, we did a lot of work, our children went home, and there were minimum accidents. And then as soon as that is, you know, the next day, you find an accident. So you have this fluctuation. And then at the end of the year, you end up having, again, similar figures, 4,400, 4,500, 4,600. Right. As we listen to what the Minister said, I understand we have somebody on the line, Benson from Nairobi. Hello, Benson. Yes. How are you? I'm fine. Yes, what is your comment or your question tonight? My comment. Hello. Yes, Benson, we can hear you. I'm fine. My comment ni hizo magari za taxi zenye zinaenda polepole ndio zinaleta hii accident bado. Pata mtu anapita speed ya 30 na on the wrong lane. We must consider that. Okay. Anything else? Na malori zenye kama zile highway ya kwenda Eldoret, Nairobi, Nakuru, kama imestart kwa barabara inafaa iondolewe. Okay. Asante sana, Benson. Thank you for watching, and thank you for your comment. Now, Wangwana, we will respond to Benson in a bit, but let us hear what else the Minister said. The Minister also said something on drivers, and all of you are represented here. Let's have the comments by the CS for Transport on drivers. The retesting of the motor vehicles drivers had been suspended for the organizations to arrange themselves. Soon, as I announced recently, we are going to roll out again retesting of all drivers, including medical tests. And we are going to give you the framework of how we are going to do so before any driver can get the license on the retesting. The drivers who are attempting to cross swollen rivers should be charged for attempted murder, you know, if they survive. It should be that serious. And we ask our also judiciary to meet the highest punishment on traffic offenders, because in most cases, the driver who caused accident in Makueni had been charged more than 3 times and released. Had been arrested, by the police more than 3 times, and somehow he found his way out and back to the driving seat, and then eventually killed 14 people. This is preventable if we take also traffic offenses as a serious issue. In all over the world, countries take it as serious, and they meet the highest punishment on those who are committing these offenses. All right. As gentlemen, you digest what the Minister has said, and as you prepare what you will tell us, maoni yenu kuhusu hiyo, tukuna mtu ambaye anatupigia kutoka Utawala. Hello, Victor from Utawala. How are you? I'm fine. Yes. Tuambie una nini cha kusema tonight? What do you have to say? Nina mengi ya kusema kwa sababu Yes, alafu tafadhali punguza sauti ya TV ili tuweze kukusikia vizuri. Let us hear your comment, please. Victor from Utawala. How are you? Yes.
I believe. Oh, somebody else is calling? All right. Okay, gentlemen, you have heard the Minister for Transport on 2 different topics. First, he was analyzing the figures. How many people are dead compared to the year before and the year before? That. He also said something about drivers, retesting. He mentioned that. He mentioned all of that. Your comments. Let's start with you, Alex. Okay, thank you. Okay, comment yangu kuhusiana hiyo ni kwamba hizo numbers unajua kuna I don't know wao wanatumia kitendo gani kuchukua numbers, but it's somehow ukiangalia kuna vile sina collide kwa sababu hiyo namba naona kama inaweza kuwa iko chini kidogo, but tuwezi judge sababu hiyo ndiyo ameleta. Another thing ni kwamba ukifika mahali unasema unaban labda sako kwa jumla, unajua ajali inafanyika, unapata leo hii sako ndio imefanya ajali. Sako iko na gari kama 500 lakini moja ndio imemaliza watu. Ukibani hiyo sako umepani watu 500 wote na sio wote wamefanya hiyo mistake. Kesho pia unapata hiyo nyingine ndio imeenda imefanya hiyo makosa. So nilikuwa nafikiria ikifika kama ni mambo ya kupunish wale watu ambao ni traffic offenders, wacha ikuwe ni mtu personal, unaona? Kama mtu amemess, okay, not unless gari haina vitu kama safety belt kitu kama hiyo, unaona? Na pia nilikuwa najaribu kuona if possible michuki ile sheria za michuki zinafaa zirudishwe actually. Sababu sasa nilikuwa nimesema hapo mbeleni watu wakuwe serious na maisha yao. Na pia nayo hata sisi wenyewe ambao tuna board hizi magari tuangalie. Ukifili kwamba gari imezaa aje, kwa nini ungangana uingie ndani? Hiyo inakuwa ni wewe pia mwenyewe unajitakia. Another thing ni kwamba nikigusia tu bado nilikuwa nimebakia mahali pa hiyo watu ya pikipiki pia. Unapata kwamba huyu mtu alikuwa ako kwa barabara anakimbia ile mbio yake ambayo anakimbia. Unajua pikipiki nayo haiwezi kimbia kama gari. So you will find out kwamba hii pikipiki ile mbio inakimbia na hii gari ikifika 100, pikipiki hata akifika 120 ama gari ikifika pikipiki kwa 120 bado pikipiki iko pole pole. So nilikuwa nafikiria hizi barabara tutalia iwe kama Thika Highway na Mombasa Road. Hao watu watengewe kwa barabara kao kadogo kwa wanapita tu hapo kando hivyo. Itasaidia pia ku reduce hizo ajali. Sababu wakati anaregarega kwa barabara, ule anashika brake, itasaida amgonge ama ashike brake agonge nyuma. Pia na kuna hii changamoto hao watu wakaa haya. Mtu amekuja akona license haja aendesha gari lakini aenda zule na akapotelea. Unajua gari pia ni uzoefu. Naweza kuwa niko license ya miaka 18 lakini si ni utujui uzoefu wa gari, unaona? Ni njia gani wao wanatumia? Juu pia naona ajali mingi unapata private vehicles zimeuzika. Ilisaida ilileta hiyo ilisababisha juu iliingia vibaya, ule akajaribu kujipanga akaingia kwa msituni ama hiyo ndio imegongwa. So mimi nafikiri wakati tunazungumza mambo hii ya usalama barabarani ni kila mtu awajibike, na pia wale ambao wakuu sana wanahusika waeke ile mikakati. Tunataka kuona watu wakienda nyumbani actually. Mimi najua inawezekana watu mmoja wawili wakienda nyumbani, wale ambao wako kwa hiyo ofisi watajua kwamba imeharibika na wataanza kufanya kazi yao. Alafu pia watu wa bodaboda nilikuwa naomba ikiwezekana wapewe zile training na wafunzwe umuhimu wa helmet. Unajua kuna mtu alitoka tu kujifunza pikipiki akaingia kwa barabara anafikirianga reflector ni nguo tu, ajue umuhimu wa reflector usiku itamuokoa labda kwa ajali. Ajue umuhimu wa helmet kwa bahati mbaya akianguka itamsaidia. Kuna watu wengi walijifunza pikipiki manyu hiyo ya kufunzwa na mwenzake. But sasa juu mtu anajua pikipiki, nilikuwa nafikiria pia serikali ijaribu kutafuta ile njia ambayo lenye itasaidia watu. Sababu pia driving school imekuwa very expensive. Kuambia mtu wa pikipiki alipe 14,000, 18,000 swali na anafeel kwamba anajua ku ride. Huyu mtu ndiye atariski tu ataingia kwa barabara anajua ku ride. Kumbe hata hajui theory. Unajua kinasumbua watu wanafikiria kama tunaweza tafuta ile njia na hizi driving school waeke categories. Mtu anaanza upya akuwe bei yake ni tofauti na ule anakuja theory. Ikuwe tu kuna klasi ya theory. Afunzwe kwamba hizi matazi kwa green inafaa ndio upite. Roundabout ifai upitie line ya nje kama unaenda ndani, unaona? Hii watu watakuwa tu watu wazuri. But wakati tuna ignore watu tunajifanya kana kwamba tuwaoni, ndio pia ajali zinazidi kuwa mingi sana na tunazidi kupoteza watu tukilaumiana. Kila mtu anatupa lawama mali anaweza. But reason ni kwamba sisi wote turudi kwa drawing board tuangalie ni wapi tumekosea na tuweze kurekebisha hii sekta yetu. Bernard, earlier on, as you sum up your final thoughts about this, ulisema about inspection ifanywe vizuri, kila kitu iende vizuri. When you look at discipline and Kenyan culture, what do Kenyans specifically need to work on? The pedestrians, the road users, when you look at the whole culture conversation. Okay, thank you. Nafikiria vile nilisema it's a Kenyan culture ya kwamba tukikataza kitu fulani
uanga tunakaa. For example like sheria za michuki vile zilikuwa na zilikuwa well implemented na watu wakafurahia sana, watu wakaanza kujifunga mishipi wakiingia kwa gari, nao madereva na makanga wali make sure ya kwamba gari ni safi, mishipi ni safi na nini na kila kitu. So haikuwa na shida yote. Na hata tunakumbuka mpaka hata Mishuki mwenyewe kuna siku after hiyo implementation aliingia kwa gari na mwenyewe akajaribu kufunga zile mishipi na akaona ilikuwa sawa. Unaona, but with time Kenyans wakaanza kwenda wakipoteza ile focus, hata in fact wacha nikwambie, still hizi mambo za accident si driver peke yake huaga wanafanya accident. Wacha nikwambia pia hizi mambo zinachangia mpaka waabiria wenyewe. The same way tunasema kwamba gari unakuta gari inabeba watu 14. Gari inabeba watu 14. But ikifika pale kwa stage watu wale 14 wakiingia, kuna watu wengine zaidi wanaingia like watu 12 wanafinywa. Sasa siku hizi naona wanakaa wanne na kitambo walikuwa wanakaa watatu kwa hizi 14 sita. Sasa wanakaa wanne wanaambiwa wakae kama orbit. Wajua orbit zinakuaga nene. So wanajifinya kuna unakuta hata zingine sasa hizi matatu kubwa mpaka siku hizi wameanza mpaka kusimama wanajishikilia na zile chuma za kitambo. Unaona kwa nini abiria mwenyewe na akili zake na anaona vizuri kabisa hii gari inafaa kuko ikibeba a certain capacity of passengers, but yeye anaenda kujiingiza pale. Kitambo ulikuwa unaona wakati Michuki alileta hizi sheria hata atungeingia gari atunge overload, tulikuwa tunakuta gari imejaa kama ni watu 14. Wewe unangoja gari nyingine ikuje. But pia unaona maabiria kwa sababu labda ya kuchelewa labda pia ile design ya negligent. Unaona vile tunasema wa Kenya vile unakuaga tu. Unaona so ule mtu anaona gari imejaa lakini anataka kujifinyilia pale. So see now those are the main cause of accident, kwa sababu wajua ile gari kianguka inamaliza mpaka wale extra wale waliingia pale. Unaona hata pengine gari inajaa ya kwamba unaona serikali ikitoa sheria imemesha na ikajua hii gari kibeba watu 14, hiyo gari iko comfortable, hiyo gari iko ina certain inaweza enda vizuri ama itaepuka accident. Lakini unaona ikikuwa na watu wengi bado ile gari inaweza enda ina lose control kwa sababu ya ule uzito. Kwa hivyo sasa pia sisi abiria tuache kujifinyilia kwa zile gari ambazo tumeona zimejaa. Absolutely. Kitu kingine pia sheria vile Mulkomen amesema. Sheria lazima tukue very serious na sheria. Na kuambia the government should be very very serious na hizi sheria za barabara. Especially for those matatu drivers wale. Na kwanza hao mimi nimewasoma sana. I've been a driver for such a long time, but mimi sijatamani kuendesha matatu. Kwa sababu mimi naonaga nikiingia pale nitakuwa moja wa hao hizo mambo zao mbaya za overlapping na vitu kama hizo, kutotii sheria za barabara. So unakuta kama government, mimi nasemaga government kwa nini isitie sheria kali ambayo itaguide mtu wa matatu kabisa. Ukishikwa umeshikwa. Hata afadhali ukishikwa mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, hiyo license lazima uwe nyang'anywe license kabisa. Usiingie kwa barabara tena. Kwa sababu unashikwa vile tu Mulkomen nimeona akisema pale kwa TV akisema kwamba huo jamaa mwenye alikosea accident sijui hapa Tana River au mwenye alikuwa anaingia kwa maji, huo jamaa ati ameshikwa mara kama sijui 3. Jamaa anaenda at a time anaachiliwa. Unaona kwa nini aachiliwe? Tusikue na sheria zenye zinabana kabisa. Absolutely. What are we to sum up the thoughts from this side? Just some feedback here. Please start with your name, where you're watching us from. Polisi, you don't say who you are, but unasema polisi nao wako kila kona wakichukua hongo hadi mbao. I think it's 20 bob. Sahi ile sheria ya Kenya Kwanza wanaweza unde na wafuatilie. I will not finish, but then I think at this point let's cross over to Linda Alela to wind up, especially on what to see, especially with the paramedics. Linda, over to you. Ikikuwa na watu wengi bado ile ambazo tumeona zimejaa. Siskimanu. And we are back on this very bit. Like we said, consider it a scene of accident because then it's at this point where we say
let's forget the blame games and focus on saving lives. I think that's the whole idea. And of course, from MP Shah is Eli as well as Clemens, as they enlighten us. We had left it at that point where, ni kama mmezoea. But briefly, just how do you get to handle, that kind of emotional toll, on you? Because sometimes unakutananga na ingine unaona, manze, this one is just out of this world. And, handling it yourself, and around the people who are around there. What I can say is, even though we say that tumezoea, at some point hata sisi wenyewe tunatakanga ile some counseling, because sometimes you might go to that scene and you find that I wish I did better with this patient. I wish I did this, I wish I did that. But when you get there, you get that this patient was beyond help, but you tried your best and you're not able to do it. So most of the time, we also like to go for those counseling sessions, so that at least we are able to have a stable mind, because we need to be stable, you need to be there for us to be able to take care of other patients. So if I say that I was traumatized by this case, and then I go to work, it's still haunting me, it's still disturbing me, I'll not be able to perform as a person, I'll not be able to give deliver good care to other patients. Perhaps your experience, and maybe one that you've ever handled and it got a toll on you, or maybe you thought, well, this I handled beautifully. Sometimes you probably get to see someone yeah. Actually, mortality is not an easy thing to handle, especially when it knocks on your door. You see, you're in a hospital settings, you're in an accidents and emergency department, you're used to receiving patients, you're used to seeing life starting, you're used to seeing life ending. So especially when it knocks on your door, maybe you're having a very close family relative, that is when it really hits you, and it hits you hard. Because of normal patients, when you're done with them, we do what we call last office, we take them on their disposition, which is the mortuary, or depending on the religion, you see, we take them wherever they want. But when it actually knocks, it usually hurts, especially when giving the feedback to the relatives. It is not an easy process. It is not easy for you as well to handle it, and for them. You can imagine if it's taking a toll on you, how about the relative? How about the family? How about the mother? If it's a brother, if it's a wife, how do you handle it? Imagine if it's a pregnant lady who was just given birth in the car. Maybe it's the first pregnancy. You can imagine we just evacuate, we go to trauma room. Like, I think yesterday we had a case like that. Okay. And you can imagine we are doing resuscitation. We're having 2 patients on our heart, a neonate and a mother. Maybe it's a primary mother. It's the first delivery. Maybe it's a premature labor, which has happened. So after you've done whatever that you've done with the umbilical cord, you call in a code for this neonate, because you need to resuscitate this life. This mother has a retained placenta. So you can imagine after hours, maybe minutes of resuscitation, advanced resuscitation. You can imagine the mother losing the baby. Oh, that must be sad. But here we are, even as you protect them. I know I mentioned this briefly before we went for that break, but just again, it will be important for us to understand how then do you prioritize yourselves and making sure that you're careful not to hurt yourselves, because this is perhaps an accident scene, and therefore potentially dangerous even for you. How do you handle that even as you come to this side? So what we do, like we said, like Elliot said earlier, when the caller calls the hospital, they give us the information. They tell us what kind of, where are we going? So with this, it will guide us. It will tell us, what are we supposed to do? Is this place safe for us to go? Is this a place where we can go and evacuate this patient safely, both for ourselves and for the patient? So all that we consider when we receive that call. So there are those questions that we ask. So when we ask those questions, it will guide us more on whether we are going to go to this. There are those areas that we'll be reluctant to go. We'll need maybe some extra, extra security, extra people to take us there. So like, I can give an example of East Pokot. I've had an experience in working in East Pokot, whereby we will go to the field and deal with bandits. So you see, in such an area, you can't just move without people who are there to protect you. You have to go
people so that in such a way that those bandits may not turn against you and attack you, and you're there to assist them. All right. Say you are somewhere on the road and, you know, trying to save these lives, if not life, and you are the only nurse on ground. At what point then do you require the assistance of maybe the bystanders and all that? And I know it can be a challenge because when you're trying to tell them move aside so that we can have air for this patient and all that, it becomes difficult. So maybe say this patient is stuck inside a car and this patient needs to get out of the car. I would at least require some help from the bystanders, like to carry the patient, put them at a flat area, so that I'm able to offer the nursing services that I'm supposed to, the emergency services that I'm supposed to offer to this patient. All right, that's why sometimes it's also good to just have this, you know, knowledge about first aid, even if you're not a medic. So what else are we left with on this other side? I know we had gotten to that point. And I mean, even as you tell us just how important it is to have an ambulance that is equipped as you go on ground to save lives. Right here we have an infusion pump. An infusion? An infusion pump. All right. So this is not the usual that the people use. So it gives medication, fluids at a calculated dose. All right. There are those patients that you don't just push pump fluids. Elderly patients, the patients who are critically ill, you don't just push fluids. You don't just push things like blood. You just give it at a calculated dose. Because when you push, maybe the patient is having organ failure, the patient is having kidney issues. So you give it at a calculated risk. And these are usually prescribed. You must get them by a physician and they must prescribe. Right here we have a portable ventilator. This is a portable one. The ones that in the hospital are the ones are the physical ones. They are quite big. So because of space, such an ambulance has this portable one. So when you're intubating a patient, the patient has to be put through a vent. So every other setting, this is the machine. It helps the patient breathe. Because the patient cannot breathe on himself or herself. So this machine helps the patient breathe. So it has a wide variety. It has to do with settings. So the person handling this equipment has to be well trained on this equipment. Also, you have to do a lot of training as well as on the doctors and the nurses. It has to use this. But for us, me and Clemens, we are well equipped. Any patient, we're able to use this. You can handle this. On this other side, if you're having a house call, then the patient is in, let's say, 5th floor, and we don't have lifts which fit this stretcher, then we have a portable wheelchair. Not many ambulances have this. So we are privileged to have this portable wheelchair. So we can move with it, move through the stairs, but it needs manpower. You can imagine Clemens with her size. I know, and being a woman for that matter. Have to have manpower. Yes. For here we have PPEs. During the COVID times, even this time, we have spillages, we have people with airborne diseases. We have a wide variety of PPEs coming from reinforced gowns and the green aprons. We have them here. We have our ambu bag here. We have our oxygen key here. We have the neonatal what we call a BVM. Yes, we have the adult BVM and any other thing to help us with. In terms of spillage, in terms of anything to give it the oxygen with, we have a humidifier bottle as well here. So here we just have our oxygen cylinders. Every ambulance has to have an oxygen. That is a must. That is a must. All right. That is a must, just to supplement oxygen. So when you're handling an accident or responding to an accident, which is this one tool or equipment that you must have? Now unashuka kutoka kwa hii ambulance unaenda pale kwa ground. What is this one thing that you must have out of all this? Out of all this? Yes. I must say on our door we have what we call a spinal board. Very, very important. Very important. Then we have our go-to bag. We have chambers. This is just a part of the ambulance. We have chambers over here where we have our go-to bag. Yes. That's like everything. Just a bag we carry on, then we can move. Straight. All right. It has a BVM. It has medication. Scissors are very important in trauma. Yes, then we have what we call oral airways. We can fix them. If you're having a compromised airway, we do it. Yes. All right. So when you communicate, or how do you get them to communicate with other persons that are supposed to help you respond to this situation, say medics across, seeking advice and all that?
So like what we do, we always have a carry-on phone, like a mobile phone. So with that mobile phone, we have contacts of other ambulances. We have for St. John's, we have critical care, we have E-Plus ambulance. So if we need backup from them, we just give them a call through the phone and they come, we just explain to them, this is the kind of situation you're having, these are the kind of patients you're having, we've gone in the ambulance, but it's not enough, so we need some backup to evacuate these patients to the hospital. Okay. So they'll just come. That's beautiful. All right. Even as we sum it up, one then would want to understand what are some of the advancements that we get to witness today, you know, changes, technology and all that in terms of, you know, just making sure that we have the right emergency response, you know, equipments and basically teams and, you know, knowledge as well as technology. Number one, we have to give it up because now people are factoring in with education. People are going through the courses. We have a first responder course. We have BLS, which is the bare minimum for a paramedic. Okay. You must have BLS. BLS means you can be able to fix a line. You can be able to give fluid. That's the bare minimum. Okay? That is what many hospitals are doing. They are training these paramedics. Okay. And it's a plus for us. Number two, many hospitals are like the county even itself. It's coming up with a lot of ambulances. Like whatever that they're trying to factor in, like in 100,000 people, we must like have one ambulance. Okay. So if we take the population of Nairobi, I think the audience can divide the math. So I think another issue is that the issue of equipment. We have to have like equipment in an ALS ambulance. Right. We have to have something like a defibrillator and a sanction machine, which is quite important. Beautiful. All right. So as we sum it up, I don't know whether we'll be crossing over to the other side, but I'll allow you, say 30 seconds to say something as your parting shots. Please note by, they did not tell me that they'll be coming in blue. It is just a coincidence. So I think I just fit in so well in this was Dr. Linda, as George said. And therefore, it's a pleasure to have done this with you. Thank you so much. These people are on duty, by the way, and therefore we have to release them to go and do what it is that they're supposed to do, right? But we appreciate the information that you've accorded us this evening as we close. Okay, so what I would say is, in case you find yourself in a scenario whereby you're the first person to respond to a patient, what you can do is try and get that patient to a safer place whereby there'll be no more harm, there'll be no more injury as we wait for the ambulance staff to come and take care of the patient. That is Clemens Kigenda. On my part, whatever that is happening on a day-to-day basis, moment-to-moment basis, second to second, stop the bleed, stop the bleed, stop the bleed. Get a clean cloth, put it on the bleed. Call the responders, call any ambulance. Thank you. Eli Mwano, thank you so much as well. These are the paramedics all the way from MP Shah Hospital. Asanteni sana. We certainly hope to have you some more, even as we get to enlighten the masses. That is the most important thing. And I mean, we have to leave it at this point as we look forward to have more and more of this conversation sometime next Tuesday. Thank you so much. And remember to keep safe. That is the message of the day. Remember to keep safe. Even as the doctors say, please stop the bleed. Stop the bleed. I say, please remember to be safe on the roads. I mean, let's all stop this blame game and just do the right thing. It will perhaps save us a great deal. My name is Linda Alela. Over to you, George Maringa, as well as Victor Moyakani. Thank you so much, Linda. Right, gentlemen, 30 seconds each, starting with you, Ben. Message to Kenyans. My message to Kenyans is that please, let's do the right things. Let's know whatever we are doing. In fact, let's play safe on the road. Don't drink and drive. And I repeat, don't drink and drive. Avoid competition on the road. Avoid competitions on the road. Hatuko kwa mashindano ya safari rari. Hapana. All right. Good. Thank you very much. Short and sweet. Alex, your message to Kenyans. There's your camera. Message to Kenya ni kwamba maisha ikitoka hairudi. And also wale watu wako na magari, we should share the road. Respect each other. Heshimu mtu wa baskeli, heshimu mtu wa pikipiki, hata huyo pedestrian. Sababu pia usipomheshimu leo ukimgonga na kagari kako, utakutana na lori labda atagonga na lori pia labda atakutana na wabazi. Hiyo tu ndio ndesa waambia watu, na pia mambo ya speed tupunguze. Na pia nikimalizia tu nilikuwa naomba mambo ya speed governor kama inasarudishwa
itakuwa ni vizuri sana. Alafu pia roadblocks yekwe, tujaribu kisa kwamba kama gari imefika kwa roadblock, hata kama amesachiwa akibebea wengine excess hapo, uko mbele pia atakutana na roadblock nyingine. Okay. Asante. Brown. Okay, mimi nataka niambie Wakenya mkuwe waangalivu kwa barabara, na nataka niambie Wakenya pia hatuko kwa barabara kupikana vita ama kupishana. Tuko kwa barabara kufaulu, kila mtu atafute kile ilimleta kwa barabara. Kama ulikuja kutafuta riziki, tafuta riziki. Kama ulikuja ufikisha watu wako in a safe way, wafikisha in a safe way. Na nataka nishukuru Wakenya wote wenye wanajitolea, wale wanafanya volunteer. Kuna chama fulani anakuanga hapo APC, huwa kama hakuna polisi hapo anajaribu kudirect magari. Nataka nishukuru na nishukuru pia Simon Manyengo kwa kujitolea kupea wana driver na magroups mafunzo ya kuishi katika hii dunia na amani na nidhamu. So yangu ni hiyo tu. Asante. Absolutely. Yeah, a lot of feedback coming in. I'll really go fast through it all. Our SMS line, someone says here, I pity the passengers, ask the traffic officers, they are answerable. On WhatsApp, a lot of it coming in. My name is Eunice from Embu. Us as residents of Mbere South suffer much. The mats plying Embu Kiretiri carry excess passengers throughout from 18 to 21 in a 14-seater mat. We have been rendered voiceless because police officers allow it. I'm sure it's what we were discussing earlier. In the issue of road safety, we drivers are the first to implement road safety, followed by the policemen doing their duties as needed. Unroadworthy vehicles should not be allowed on our roads. Drivers to be checked, number of reckless driving, and points to be deducted from their driving license. If the points are over, the driver to be totally removed from the road transport and license taken. Some last feedback here. The government of the day should know what to do about the traffic police. Hongo imemaliza lives. They don't care about the condition of the vehicles. Can please do road markings and conditions, and replace road signs with faded reflectors with new ones. The Kenyan government should stop hii biashara ya kukata tires. Zimeisha pale Ngara and zinarudishwa kwa gari. They are worn out. If you're into business, please feel the pain of buying new parts. Quite heavy feedback. Na mwingine hapa anasema kama ingekuwa ni uwezo wangu, magari zote ya kubeba abiria zingebadilishwa kuwa left-hand drive. I'm not sure what the logic is, but on that note is where we wind up the People's Court tonight. My name is George Maringa. As always, stay safe and be kind to one another. And on behalf of us, all